ग्लोबल एयर ट्रैवल्स कर्नाटका में मैसूर में है। सो ये मेरा ऑफिस का एंट्रेंस है। ये फ्रंट कैबिन है, फ्रंट ऑफिस, और ये मेरा कैबिन है। इधर इंडिया का मैप डाल के है, और ये मेरा ऑफिस का कुछ पेपर्स है। लास्ट ईयर कोविड चालू हुआ, तब से ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मार्च 2020 से कोविड कोरोना आके है। उसके बाद में अभी तो जुलाई 2021 है। सो ट्रैवल इंडस्ट्री बिजनेस बहुत कम है। सो मैंने सोचा कि चलो माई सेल्फ एक बार ट्रैवल कर दूँ कुछ नॉर्थ इंडिया। सो आज मैं शायद लास्ट डे ऑफिस में हूँ। कल नहीं परसों से संडे 11 जुलाई से मैं ट्रैवल मेरा स्टार्ट होता है। सो जस्ट ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೇನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು DL ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್, ಮತ್ತು ನಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪೌಚು. ಫೈನಲಿ ನಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಸೊ ಇದು ರೈನ್ ಜಾಕೆಟ್, ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್, ಅದು ಒಂದು ಅನದರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಇದೊಂದು ಥರ್ಮಲ್, ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್, so t-shirts, so this is the underwear, half dozen, then the monkey cap, and medicines, and your towel. T-shirts totally 6 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6, and ಇದೊಂದೆರಡು, ಒಂದು ಬರ್ಮುಡಾ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್, ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್, and 3 socks, and this 2 woolen socks, and ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಗ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. Toiletries and perfume and earbuds and my shaving kit. I can carry like this also. तो मैं अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट में हूँ। Inside the book that I wrote, all of the words that we spoke, yeah, only with our eyes. So people are traveling.
them loose. I can see through your disguise. Lay it down, hope for something better. Looking at the clouds, the sliver in the weather. You can't keep this up. The lies are just too much. Kick back, start another fire. Looking at the clouds, making shapes that you admire. And you can't stop it now, 'cause you don't know how. And you can't stop it now. To take boarding pass, first touch the screen, then select your airline. After that, you enter your PNR number. Okay, example, my PNR is QNJ5ST 5ST. After that, just continue processing your request. Okay, if you are one passenger, just you select one. Otherwise, if you are four passenger, just select all. Okay, select all and then continue, and then it will ask the dangerous goods and restricted articles you are not carrying, accept the condition. So here there is an option print boarding pass. Click here to print. Okay. You can't stop it now, 'cause you don't know how. And you can't stop it now. And you can't stop it now. ಸೊ ನಾನೀಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಂಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಸ್ತಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪೇ 1500 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್ ಆರ್ ಡಿನ್ನರ್. So also ಇಲ್ಲಿ coffee, tea, everything is available.